This Govardhan Puja festival has particular significance for me. Для меня этот праздник Говардхана Пуджи имеет особую значимость. Because in early November or late October 1971, I was living in an impersonalist yoga ashram. Для меня этот праздник особенно значим, потому что в 1971 году, в конце октября, в начале ноября, я жил в ашраме йогов-имперсоналистов. Trying to realize myself as God. Я пытался осознать, что я являюсь Богом. And failing miserably. И у меня это совершенно не получалось, я страдал из-за этого. And one day I was out shopping or something, and I came back to the ashram. Однажды я вышел за покупками или за чем-то еще и вернулся обратно в ашрам. And there, sitting on the porch, was a Hare Krishna devotee. И на крыльце нашего ашрама я обнаружил преданного Харе Кришну. Surrounded by a few members of the ashram and some hippies. Вокруг него собрались некоторые члены нашего ашрама и несколько хиппи. And he was reading this story. И этот преданный зачитывал всем эту историю. And just at the point where I walked up. И как раз в тот момент, когда я подошел. Well, actually, he was on the second part of the story, which is the devastating rainfall in Vrindavan. На самом деле, он уже перешел к второй части этой истории, где описывается опустошительный дождь, который пролился на Вриндаван после того, что мы прочитали. Just at the point when I walked up, he read that Krishna was holding up Govardhan Hill, the 7-year-old boy holding up Govardhan Hill with the little finger of his left hand. Как раз в тот момент, когда я подошел, этот преданный зачитывал тот момент, когда Кришна поднял холм Говардхана своим мизинцем левой руки, хотя был всего лишь 7-летним мальчиком. And then this devotee looked up from his reading with a big smile. Преданный поднял глаза от книги и широкой улыбкой спросил. And he said, "Who but God could do that?" Кто на такое способен, кроме Бога? And I thought, that's a really good point. Я подумал, это очень логичная мысль. At the time in our ashram, we were worshipping some fat little Indian guy with long dark hair. В тот момент мы поклонялись в нашем ашраме одному толстому низкорослому индусу с длинными черными волосами. And I seriously doubted that he would be able to do that. Я очень серьезно сомневаюсь, что он был способен провернуть такое дело. So it turned out that this devotee was one of 4 devotees who had come to our city. И потом оказалось, что этот преданный, который стоял на крыльце, был одним из 4 преданных, которые приехали в наш город, to put on a Govardhan Puja festival for the hippies. Чтобы провести для хиппи фестиваль Говардхана Пуджи. But like a lot of Hare Krishnas, they had big plans, but not much facility. Но как у типичных кришнаитов, у них были огромные планы, но никаких средств. They didn't even have a place to stay. Им даже негде было жить. They were living in a tent on the beach. Они жили в палатке на пляже. And so they asked if they could stay at our temple, at our ashram. Поэтому они попросились к нам в ашрам. So we were impersonalists. А мы были имперсоналистами. Our philosophy was that it's all one. Наша философия состояла в том, что все едино. I am you as you are me. Я это ты это я. И так далее. And so we said, yeah, sure. И мы сказали, да, конечно. Of course you can stay with us. Пожалуйста, приезжайте. Big mistake. Это была огромная ошибка. Because we had no idea about their real motives. Потому что мы даже не знали, что они на самом деле задумали. It was a little bit like Vamanadev. Это немного похоже на историю с Ваманадевом.
They were asking for one thing, but actually what they wanted was another thing. Они просили одного, но хотели на самом деле другого. We were naive. Мы были очень наивны. So they were staying with us. Они к нам приехали. And they were chanting Hare Krishna all the time. И постоянно повторяли Харе Кришна. And then they engaged us in helping to prepare this feast. И они попросили нас помочь приготовить пир. We were all vegetarians. We were following the 4 regular principles. Мы все были вегетарианцами, следовали 4 регулирующим принципам. And the first thing is, they had this big idea for the feast based on the menu that Krishna had given. И прежде всего, на основании того меню, которое Кришна приводит в этой главе, преданные решили сделать все по-крупному. But like typical Hare Krishnas, they didn't have any money. Но как типичных кришнаитов, денег у них не было. So, and they didn't have a kitchen to cook the feast in. И у них не было кухни, где готовить такой пир. So, guess what? И угадайте, что они решили. They asked if they could cook the Govardhan Puja feast in our kitchen. Они попросили приготовить пир Говардхана Пуджи на нашей кухне. But our ashram was it was just a house. Наш ашрам был всего лишь обычным домом. And the kitchen was small, very small. И кухня там была очень маленькая. And the stove was like, I don't know, about half a meter by half a meter, something like that. И плита была обычно где-то полметра на полметра. Just a small stove. Просто небольшая плита. They wanted to cook for, I can't remember, 150 people or something like that. Они хотели приготовить пир на 150 человек или что такое. So and they didn't have any pots also. И у них даже кастрюль не было. All we had were just little ordinary pots, you know. А у нас были только небольшие обычные кастрюльки. So there was a health food restaurant in that city. В нашем городе был ресторан здорового питания. So they borrowed big pots from the health food restaurant to cook in our kitchen. Они одолжили у этого ресторана огромные котлы, чтобы готовить на нашей кухне. And at one point, the cook, he had a pot like about this high, something like this high, this wide. И этот повар показал мне такой огромный котел, такой высоты, такой ширины. And he was making sweet rice. И он сказал, что будет делать сладкий рис. But our stove was so small and the pot was so big, he had to put it on all 4 burners. У нас была такая маленькая плита, которая не подходила к такому огромному котлу, поэтому он включил все 4 комфорки одновременно. And then to get to the top of the pot, to stir it, he had to stand on a chair. И чтобы добраться до вершины котла, ему приходилось становиться на стул, чтобы помешивать его. It looked so funny. He's standing on the chair in this huge pot and this tiny stove. Было очень забавно смотреть, как он стоит на стуле, помешивает этот огромный котел на такой маленькой плите. But that was later, when they were actually cooking. Это было уже позже. But first of all, the first problem was they didn't have any money. Первая проблема была то, что у них не было никаких денег. They had no vehicle, they had no place to stay, no vehicle, and no money, and no pots. And no pots. No. Им негде было жить, у них не было машины, у них не было денег и не было котлов. The big plans. Но огромные планы были. It's okay, the Prabhupada was like that too. И на самом деле Прабхупада тоже был таким же. Prabhupada had big plans, big ideas, and no facilities. У Прабхупады были огромные планы, огромные идеи, но никаких условий. So anyway, so they didn't have enough money to buy the boga. И у них не было достаточно денег на богу. So guess who they asked for money for the boga? И угадайте, у кого они попросили денег на продукты. So I was the manager of the ashram and I was the treasurer also. На тот момент я был администратором этого ашрама и также был начальником. So they came to me for money. Поэтому деньги они стали просить у меня. So this devotee who kept coming to me, he was so angelic, unbelievably angelic. Этот преданный, который просил меня о деньгах,
Он выглядел как настоящий ангел. Просто было невероятно. I mean, I'd never met anybody like that. Я никогда таких людей не встречал. I mean, later, I thought he was like one of the 6 Goswamis or something. Позднее я понял, что он похож на одного из 6 Госвами или что-то такое. He was so gentle, so mild, so soft. Он был таким вежливым, таким мягким, таким спокойным. So humble. Таким смиренным. And spoke so sweetly. Он так замечательно говорил. It was really hard to say no to him. Ему было очень трудно отказать. Even though I'm pretty good at having a hard heart. Даже несмотря на то, что у меня было довольно жесткое сердце. But this guy was too much. I couldn't resist him. Но этому парню даже я не мог сопротивляться. So he came to me one day. Так что однажды он ко мне пришел. And he said, so today we're going to cook the sweet rice. Он сказал, сегодня будем готовить сладкий рис. He said, we have all the ingredients that we need. И у нас есть все, что нам нужно. They got some donations from someplace. Кто-то дал нам какое-то пожертвование. We have the rice. У нас есть рис. And we have the sugar. У нас есть сахар. We're just missing the milk. Нам не хватает только молока. Of course, milk is the most expensive ingredient, right? Конечно, молоко это самый дорогой ингредиент этого блюда. So he said, so if you could just give us enough money for the milk, then we can start to cook the sweet rice. Если вы нам пожертвуете просто достаточно денег на молоко, мы сможем начать готовить сладкий рис. So how much milk? It was like, huge quantity of milk. I don't know how many liters. Там было необходимо огромное количество молока, не знаю, сколько литров. So at first I tried to resist, but then I couldn't resist, so I gave him the money for the milk. Вначале я пытался сопротивляться, но не смог, и поэтому дал ему деньги, необходимые на молоко. So that day he stood on the chair and was stirring the sweet rice. В тот день он стоял на этом стуле и помешивал сладкий рис. Next day he came to me and he said, today we're going to cook halava. На следующий день он пришел и сказал, а сегодня будем готовить халаву. And we have all the ingredients we need. И у нас есть все необходимые ингредиенты. We have the semolina. У нас есть манка. And we have the sugar. И сахар. We're just missing the butter. Не хватает только масла. Do you think you could donate enough for the butter? Пожалуйста, пожертвуйте немного денег на масло. Again, it was a massive amount, huge amount. I can't remember how much. Опять же, необходимо было огромное количество масла. Я даже не помню сколько. And I did my best to put him off. Я изо всех сил старался ему отказать. Trying to be as grumpy as possible. Как можно более ворчливо себя вести. More or less treasures are supposed to be like that. Ну, по идее, казначей должен себя так вести. But I couldn't resist. He was just too Но sweet. я не мог сопротивляться, он был настолько мил. So anyhow, it went on like this for a few days. They were cooking for a few days. Так продолжалось несколько дней, и они несколько дней готовили все блюда для праздника. And eventually, we had no more money left in our treasury. И в конце концов наша казна полностью опустела, мне не осталось ни копейки. So then he asked me if I could give something from my own treasury. И потом спросил, а может быть вы лично что-то пожертвуете из своих? I had saved some money in the bank. У меня были кое-какие сбережения в банке. And I don't know why. It was like because usually I'm not very generous. I'm not a generous type of person. И обычно я не сказал бы, что очень щедрый человек. But I gave in, and then I gave him everything that was in my bank account. It wasn't very much, but I gave it all to him. Но я отдал ему все, что было на моем счету. Там было немного денег, но все я ему отдал. I had nothing left. И у меня ничего не осталось. The ashram had nothing left, no money. I had no money. В ашраме не осталось денег, у меня не осталось денег. And then every day they were with us, they were having a big kirtan at 5 o'clock in the morning. И каждый день, пока они были с нами, пока они с нами жили, в 5 часов утра они проводили огромный киртан. So the neighbors didn't seem to appreciate that. И, похоже, соседям это не очень понравилось. So eventually we got evicted. We got an eviction notice. We had to leave our ashram. И нас за это приехала полиция и выгнала нас с этого дома. Oh, and I forgot to mention that they because they didn't have a vehicle, they asked to use my car.
Я забыл упомянуть, что поскольку у них не было машины, они попросили меня одолжить им свою. So anyway, we got evicted from our ashram. Нас выгнали из ашрама. And we had to leave the ashram like right after the Govardhan Puja. Нам сказали, что мы должны собрать свои вещи и уехать сразу после Govardhana Puja. And by this time, I'd become a little attracted to chanting Hare Krishna. И к тому моменту меня уже начало немного привлекать повторение Харе Кришны. Actually, I'd become very attracted. На самом деле, оно меня очень сильно привлекало. And I thought, if this is really substantial, this chanting, there must be a substantial philosophy behind it. Я подумал, что если в этом повторении есть что-то значимое, то за ним должна стоять какая-то серьезная, значимая философия. So I wanted to study the philosophy. Поэтому я захотел изучить эту философию. But in those days, there weren't many books. Но в те дни книг в сознании движения Кришны было не так много. And even if there were books, I'd already given them all my money. I didn't have any money to buy books. А если бы книги были доступны, я все равно уже отдал им все свои деньги, поэтому я не смог бы их купить. So this is in a city where there were obviously where there was no temple. There was no temple. Очевидно, что в нашем городе не было храма. So I phoned the temple president of the city where there was a temple. И я позвонил президенту храма из того города, где он был, из ближайшего города. He had come to visit us one time, so he knew who I was. Этот человек уже приезжал к нам в гости, в наш ашрам, поэтому он меня знал. So I asked him if I could come and stay at the temple for a couple of weeks to study the philosophy. Я спросил, можно я приеду к вам в храм несколько недель и буду изучать философию? Because I had nothing left. I had no money. I had no place to stay. I had no job. I had no car. Потому что у меня уже ничего не осталось. У меня не было денег, мне негде было жить, у меня не было работы и не было машины. I forgot to mention that the car broke down while we were using it to make Govardhan Puja. Я забыл упомянуть о том, что когда они пользовались своей машиной для Govardhana Puja, она сломалась. So anyhow, I just wanted to visit to study the philosophy. И я просто хотел приехать в храм, чтобы изучить философию. And he said, "Yeah, sure." И они сказали, да, пожалуйста, приезжайте. And so I went to the temple. Поэтому я поехал в храм. That was my first visit to a Hare Krishna temple. И это был первый случай, когда я посетил храм Харе Кришны. But I can tell you from that experience Но могу поделиться опытом, that if you ever want to study Krishna conscious philosophy, что если вы когда-то решите серьезно изучить философию сознания Кришны, the Hare Krishna temple is the last place to go. то хуже места, чем храм Харе Кришны, для этого не придумаешь. Because the devotees will keep you so engaged you won't have time to read. Потому что преданные там дадут вам столько обязанностей, что у вас не будет времени читать. But at the time I didn't know that. Но тогда я этого не знал. Anyhow, I arrived in the afternoon. Я приехал туда посреди дня. And the devotees, most of the devotees were in Sankirtan. Большинство преданных были на Санкиртане. And they came back and had a quick shower and took prasadam. Потом они вернулись, быстро приняли душ и начали принимать прасад. After that, there was an evening program. После этого прошла вечерняя программа. And after the evening program, please, can you stop this? It's really distracting. Пожалуйста, перестаньте делать, это очень отвлекает. And then after the evening program, everybody was running around getting ready for something. I didn't know what. И после вечерней программы все начали носиться туда-сюда и к чему-то готовиться. Я не знал, что они делают, что собираются делать. And one of the brahmacharis told me, he said, stand right there. Один из брахмачари подбежал и говорит, эй ты, стой на месте. Okay. Хорошо. He said, take off your trousers. Снимай штаны. So I took off my trousers. He put a dhoti on me very quickly. Я снял штаны, он быстро намотал на меня тхоти. He said, take off your glasses. Снимай очки. I took off my glasses and he put tilak on. Я снял очки, он поставил на меня тилаку. And then at 8 o'clock, we went on Sankirtan again.
И в 8 часов мы снова вышли на Санкиртану. The devotees had a place to do Sankirtan where there were a lot of tourists. Преданные каждый день выезжали в одно место, там было очень много туристов. And we were on Sankirtan for the next 2 hours. И потом еще 2 часа мы были в Санкиртане. And in those days, Sankirtan meant devotees chanting congregationally and then other devotees distributing the books. В те дни, по словам Санкиртана, мы понимали, когда преданные вместе поют на улице, а другие преданные распространяют книги. These devotees had a place where they had a permit to sit, so they were sitting harinam. They were sitting down and playing musical instruments and chanting, right in the middle of all this sinfulness. Администрация города дала преданным разрешение проводить сидячий харинам и выделили место в самом центре такого довольно греховного квартала. И они сидели и каждый день выходили с Санкиртану именно туда. And I was so impressed. The chanting was so beautiful. Меня очень впечатлило, насколько прекрасно пели преданные. And it was obviously attractive to the public. И очевидно, что людей это тоже привлекало. And somehow or other I just decided right then, this is how I want to spend my life. И почему-то я именно там понял, что именно так хочу провести остаток своей жизни. When we got back to the temple, one of the devotees, one of the brahmacharis asked me if I want to shave my head. И когда мы вернулись обратно в храм, один из брамачари спросил, не хочу ли я побрить голову. I thought, well, I have a dhoti, I have tilak. Я подумал, ну, хоть у меня уже есть, тилака стоит. And I decided this is how I want to spend my life. И я уже решил, что именно так хочу провести свою жизнь. So I said, yeah, sure. И сказал, да, конечно, давай. So that was my first shaved head with a sikha. И впервые в жизни у меня появилась шикха. И мне побрили голову. Not like the modern shaved heads that many devotees have without sikhas. В наши дни очень многие преданные просто бреют голову и не оставляют шикхи. That's for Mayavadis. Mayavadis have shaved heads without sikhas. Но так делают только Майявади. Это Майявади носит, полностью бреют голову и не оставляют шикхи. Men in ISKCON shouldn't have shaved heads without sikhas. Мужчины в ISKCON не должны быть полностью лысыми. Не должна быть шикха. If you don't want to have a sikha, okay, then just have hair, but don't shave your head. Если не хотите носить шикху, то, пожалуйста, просто носите волосы, как обычные люди, но не брейтесь на лысо. So anyhow, that was it. Ну вот так все и произошло. That was my first experience in a Hare Krishna temple. Это все случилось в первый день, когда я пришел в храм Харе Кришны. And the next morning I was on, so that was less than 24 hours. The next morning I was on full-time Sankirtan. И со следующего дня, хотя прошло еще, даже не прошло и суток, но я уже был полноценным преданным Санкиртану и посвящал этому все свое время. So therefore, Govardhan Puja has a special place in my heart. Поэтому Говардхан Пуджа занимает в моем сердце особое место.